So we're here today because there's a measles outbreak in the community. cudurkan jadeecada oo fiday aawadiis. So Columbus Public Health and Franklin County Public Health are currently investigating. Degmadan Columbus, Ohio iyo waaxda Franklin County labaduba. We're currently investigating this measles outbreak in the community. Waxaanu baaritaan ku haynaa jadeecada ku fidaysa xaafadaha iyo dadweynaha. I didn't look at the numbers today, but as of yesterday, we've had 50 confirmed cases. Maanta ma soo eegin warbixintii ugu dambeysay, laakiin shalayto markii ugu dambeysay konton waxaa la hayay jadeecada fiday dadka ay ku fiday. There have been 20 hospitalizations out of those 50. Kontonkaasna 20 baa dadka isbitaalka loo jiifiyay. And it has already affected children, people between the ages of 6 months and 15 years old. Waxayna hadda dhibaato ay u geysatay caruurta yararka oo 6 bilood ilaa 5 how old 50 15 years yeah, old. 15 years 15 sano. Yes. So out of these 50 cases, none of them has received the MMR vaccine. Kontonka qof oo ilaa hadda aan diiwaan gelinana hal qof oo qaatay kuma jira MMR-ta. So the best way to protect yourself and your loved ones against measles is to get the MMR vaccine. It's called the measles, mumps, and rubella vaccine. Habka ugu fiican oo dadka aad jeceshahay iyo xaafadaada iyo qaraabadaada aad uga difaaci karta xanuunka kan waxa weeye inaad ku tallaashid xanuunka la yiraahdo jadeecada qaama qanshiirka iyo rubellada bahasha la dhaho iyaduna jadeeca Jarmal lagu yaqaan af Soomaaliga. We're here today because we really want to emphasize the fact that the vaccine is safe. Waxaan rabnaa halkaan inaan ka sheegno oo idin cadeeyno in tallaalku uu yahay mid nabadgelyo leh oo wax dhib lahayn. It's highly effective. Waa mid aad iyo aad u sareysa oo shaqadeeda qabsanaysa. And it does not cause autism. Mana keento xanuunka agniyada la yiraahdo afka qalaadna lagu yiraahdo autismka. The vaccine does not also cause measles. Mana keento waxa la yiraahdo jadeecada tallaalkaasi ma keeno. So what is measles? Marka waa maxay jadeeco? Measles is a respiratory disease. Waa xanuun gala sanbabada ama feeraha kii loo yaqaanaba caused by a virus. oo ay keento caabuq. It is highly contagious. Waa xanuun si sare loo kala qaado oo fida. And millions of people get measles every year. Milyaniin dada ayaa helana sanad walba oo ay ku dhacdaa. So what are the signs of measles? Waa maxay qaybta sayniska ee measleska jadeecada? Measles usually starts with a fever. Waxay ku bilaabataa qandho. This fever may run up to 105 degrees. Ilaa 105 degreena ay ku socoto ilaa 105 bay gaartaa. And then there's cough. Markaasna waxa ku xiga qufac. Runny nose. Sanko duuf ka imaanayo ama dareeraya. Red or watery eyes, which is called. oo biyo ka imaanayaan. And white spots in the mouth. Afka oo calaamada cadcad ka soo baxayaan nabar cadcad. So these symptoms usually start between 7 to 14 days. Waxayna ku bilaabataa calaamadahaasi ama la isku arkaa 7 ilaa 14 maalmood gudahood. So somebody is contagious 4 days before and 4 days at about 4 days after the symptoms subside. Qofku marka wuxuu yahay contagious waxa weey cudurrada marka waxa la kala qaadi karaa ama dhibaato ay geysan kartaa 4 bari ka hor iyo 4 bari ka bacdi markii lagu arkay xanuunka. So measles is transmitted by somebody who is infected coughing out. Waxaana lagu kala qaadaa jadeecada qof oo qufacaya oo banaanka afka u furan yahay oo qufacaya. So if an infected person coughed out, 9 out of 10 people who are not vaccinated would most likely get the disease. Qof xanuunka haysta ama qaba hadduu qufaco 10 qof agtiisana ay joogto 10kiiba 9 ayaa xanuunka ka qaadi karta. So waan istalaalin dadkaan istalaalin sorry those who are not vaccinated. Yes.
So sorry. So you can imagine your little ones in a class of, 15, 20, how many? If there's one child there that coughs and has that disease, it's gonna spread around all those children. bal waxaad qiyaastaa caruurtaada yaryarka ah haddii 15 ilaa 20 ay meel wada joogaan sida meelaha ay isugu yimaadaan oo kale oo hal qof oo qaba uu ku jiro oo sidaas loo kala qaadayo bal inta qaadi karta fiiri. The measles virus, if somebody coughs it out, could remain in the air for 2 hours. qof qaba haddii jadeecadaasi uu banaanka ku neefsado ama ku qufacaba 2 saac ayay hawada ku jiraysaa jadeecadaasi. So you can imagine in close spaces like classrooms, at home, in the buses, in the cars, that it will be passed on very, very quickly. marka bal ka soo qaad meel la isku dhow yahay sida galaasyada oo kale basaska oo kale iskuulada oo kale ayadana bal ka soo qaad sida loo kala qaadi karo ka wada. So children younger than 5 years old caruurta ka yar 5 sano wixii ka yar and adults older than 20 years old ama dadka waaweyn oo 20 sano ka weyn are more likely to have complications, severe waxay u complications. badan yihiin calaamadaha in lagu arko complication dhibaato inay kala kulmaan buu ama xanuunka lagu arko. There are common complications calaamadaha gaarka oo lagu arki karo like ear infections, sida dhaga xanuunka dhagaha caabuq ku dhacaya diarrhea, shuban but we also have some severe complications. iyo xanuuno adag oo ayaguna adag safiir waxa weeye xanuun aad u culus. Pneumonia or infection of the lungs, pneumonia waxa weeye eedin oo ah xanuunada laabta gala ama feeraha gala. encephalitis or infection of the brain. What's vasculitis? Vasculitis, what's Encephalitis and infection of the brain. waa xanuun maskaxda gala ayuu ka wadaa caabuq maskaxda gala isagana magacaas la yiraahdaa. And even in rare cases, death. wax mararka qaarkoodna xataa waxay keentaa dhimasho. About 1 to 2 people out of 1,000 people that get measles would die. kunkii qofba 1 ilaa 2 baa dadka jadeecadu ku dhacdo dhiman kara. So how do we prevent measles? haddaba see baan uga hortagi karnaa marka jadeecada? Vaccinations is the best way to prevent. tallaalku waa habka ugu fiican oo looga hortagi karo. So the MMR vaccine haddaba MMR-ka tallaalkiisu is highly effective. waa mid aad arrintaa wax uga qaban kara. 2 doses, this vaccine is given in 2 doses. 2 dose ayaa la siiyaa 2 jeer oo kala duwan. The 2 doses, when somebody receives the 2 doses, they have up to 97% protection. qofka markii lagu tallaalo 2daas dose oo 2 waqti oo kala duwan uu qaato ilaa 97% ayuu jirkiisu difaaciisu u xoog badan yahay. Even 1 dose can protect someone for 93%. xataa hal xabo qofkii qaataa 93% ayay difaaca jirkiisa xoojinaysaa. Now, the elephant in the room, hadda maroodiga qolka ku jira vaccines do not cause autism. haddaba Vaccines do not cause tallaaladu autism. mar keenaan agniyada ama autism waxa loo yaqaanaba. There have been many studies done waxaa la sameeyey baaritaan fara badan. and 9 studies in particular have found no link between vaccines or mercury, which is a substance that is used to be used in vaccines. So no link has been found between vaccines and autism. marka wax sababa oo isku xiraysa oo saynaysa lama hayo agniyada ama autismka tallaalka ku xiraya lama hayo. xataa mercury oo tallaalka ku jira mercurygu waa elementyada ka mida asaga laftigiisu xataa wax dhibaataa ma sheegayo way ka wada. Mercury was removed in vaccines in the United States more than 20 years ago. mercuryna waxaa laga saaray elementigaas tallaalada Mareykanka 20 sano ka hor. There may be a few vaccines still out there, and mercury is used
I'm sorry. Mercury is used mercury waxaa loo isticmaalaa to preserve vaccines. waxaa loo isticmaalaa preserve waxa weeye inayna hallaabin oo meesheeda sidii loogu talagalay ay u hayso ayaa loogu talagalaa tallaalada. So a bottle of vaccines that contains several doses, they inject a little bit of mercury in there to prevent germs from contaminating those vaccines. marka tallaalo fara badan oo hal container waxa la yiraahdaa meesha wax lagu rido ama lagu shubo ku jira waxaa lagu daraa in yar oo mercury ah si ay uga difaacdo germiska ama wasakhdu inay gasho. However, haddaba say rabtaa ha ahaatee all children's vaccines now tallaalada carruurta oo dhan hadda have individual doses. waxay leeyihiin kuwa loogu talagalay individual doses daawooyin loogu talagalay qayb doses waxa weeye inta hadba waxaa lagu daaweeyay. This means that there is no need to use mercury in children's vaccines. taas macnaheedu waxa weeye ma jirto sabab baahi keenaysa in mercury loo isticmaalo carruurta tallaaladooda. In fact, the MMR vaccine has never contained mercury. laakiin xaqiiqaduba waxa weeyaba MMR-ta weligeedba looma isticmaalin mercury laguma darin. Now that there's an outbreak in the community, what do we do? hadda maadaama ay ka dilaacday jadeecadii xaafadaha ama community-ga war maxaan samaynaynaa? One of the main things is to make sure that children and everyone is up to date on their MMR vaccine. waxa weeye qof kasta iyo carruurtuba qof walba inuu tallaalkiisii update waxa weeye meeshii laga rabay joogo oo qaatay weeye macnaheedu. If you are sick, if the child is sick, stay home. haddii aad jiran tahay ama cunugu jiran yahay fadlan guriga joog. Practice good infection control. waxaad isticmaashaa ama aad maaraysaa caabuqa sidaad u maarayn lahayd ama u hagaajin lahayd oo nadiifin lahayd. Such as coughing in your elbow elbow suxulkaaga ku qufac markaa qufacaysa dadka afkaaga ha u furan and not into your hands. gacmahaagana ha ku quficin. Washing our hands often. gacmahaaga dhaqin badan. And COVID has taught us to wear the mask. COVID-gina waxaanu ka dhaxalay inaanu mask afshareer xiranno. Unimmunized people who are people that are not vaccinated with MMR vaccine. dadka aan lagu tallaalin MMR-ta If you become exposed to measles, haddii aad jadeeca kugu dhacdo we need to quarantine for 21 days. waxaad u baahan tahay in lagu karantiilo how many 21 days. 21 beri in lagu karantiilo aad u baahan tahay. So if someone has symptoms of measles, haddii qof laga helo calaamadihii jadeecada the first thing to do is to call your provider. waxa ugu horeeyo aad qabanaysaa waxa weeye takhtarkaaga adiga khaaska ku ah inaad wacdid. If you are diagnosed with measles, haddii lagaa daaweeyo lagaa helay jadeeco you need to isolate for the period that the symptoms appear. waxaa lagaa rabaa inaad karantiil iska dhigto intii calaamadahaas aad isku arkayso oo dhan ay kugu jiraan. Up to 5 days after the symptoms disappear. ilaa 5 maalmood inta calaamadihii kaa baxayaan oo kaa tegayaan. People that are unvaccinated that become exposed to the measles infection, dadka la tallaalay oo isla markaasna helay inay ku dhacaan tallaalkii dadkii qabay xanuunkii should try to isolate from other persons, from sick persons. dadka jiran iska ilaali oo ka fogow. So here are some resources. Where can you get the measles vaccine, you may ask? halkaana waxaa yaala meelo resources waxaa la yidhahdaa meelaha aad wax ka heli kartid waxaad u baahan tahay. Or after here, if you have more questions about measles, the outbreak in the community, ama halkaanba markii aad ka tagtaan haddaad u baahataan xaafadaha iyo community-guba akhbaar kale, you can contact Columbus Public Health, the information line. waxaad la xiriiri kartaan xaafadda ama degmada Columbus qaybteeda qaabilsan waaxda caafimaadka. The first one is the information line is 614 midda koowaad waxaa weeye taleefanka oo la yidhaahdo 645 645 1519 19 and choose option 2. waxaanad qaadataa doorashada 2.
You can also call our immunization program directly waxaad kaloo wici kartaa qaybta tallaalada si toos ah by contacting adoo la xiriiraya the number below nambarka hoos ku yaala 614 6 645 6 8180. 8 So these are some of the providers where you can go to get a MMR shot. meelaha kan waa meelaha laga bixiyo tallaalada MMR-ka Of course, you should always go to your provider. midda horena khasaba waxaa marka hore inaad u tagto takhtarkaaga waa lagama maarmaan But you could also come to the health department. waxaad kaloo imaan kartaa waaxyaha caafimaadka ama rugaha caafimaadka We have two health departments in this area. sargan We have two health departments in this area. xaafadaha kan ama areada tan waxaanu leenahay laba waaxood oo caafimaad Columbus Public Health waaxda Columbus degmada Columbus qaybteeda caafimaadka and Franklin County Public Health. iyo Franklin County labadaba qaybta caafimaadka There are also other providers like Waxaa Heart of kaloo jira- Ohio, waxaa kaloo jira Ohio qaybo sidaas oo kale caafimaadka bixiya Lutheran Social Services, Lutheranka qolada la yiraahdo social services qaybta adeegyada bulshada and of course, Children's Hospital iyo xaqiiqadaba children hospitalka isbitaalka carruurta and their primary care centers. iyo meelaha ay ku leeyihiinba waaxyaha Primary One Health Center, primary one waa iyaguna waa qayb caafimaadka magaalada ka mid ah Southeast Health Services, sargan Southeast, south east health system iyaduna waa qayb waaxyada caafimaadka ee magaalada ka tirsan and you can get the MMR vaccine in all local pharmacies. farmashiyaasha degmada ee magaalada ku yaal oo dhanna